থেকে ৭১তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে দেশ জুড়ে। দিল্লি রাজপথে হওয়া কুচকাওয়াজ থেকে পাড়ার মোড়ে পতাকা উত্তোলন, প্রধানমন্ত্রী থেকে সাধারণ নাগরিক সবাই ব্যস্ত ভারত মাতার আরাধনায়। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সব জায়গাতে উড়ছে তিরঙ্গা পতাকা, পাচ্ছে দেশাত্মবোধক গান। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়েছেন ৮ থেকে ৮০ সকলেই। রবিবার দিন সকালে মহাধুমধামে ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কলকাতা মেট্রো রেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোজ যোশী। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে মেতে উঠল এদিনের মঞ্চ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্টরা। কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মনোজ যোশীকে গার্ড অফ অনার দেন আরপিএফ কর্মীরা। Part of various celebrations, Metro Railway has come up with this mural, which is depicting life and works of Mahatma Gandhi. सर ये मुरल कौन सी कंपनी से बनाए हैं? अच्छा बहुत सारी लिस्ट आपने यहाँ पर बताई थी, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में हमको बता दीजिए। Metro Railway is working for the city of Kolkata. So what we are aiming at is projects which are at various stages are very important to serve the city of Kolkata. So we have decided that we will work to speed up these projects. For this purpose, we have set up a project monitoring group, which will be following and monitoring the progress of the projects and ensure coordination between various agencies, and also whatever factors are hampering the progress of the projects, that they will tackle so that we are able to complete these projects as early as possible. And we will try, like the first project which will be opening very shortly will be from Salt Lake Sector 5 to Salt Lake Stadium, 6 stations. We hope to open it within a month's time. And then we will be working to take it to full Kolkata, which may take another 3 to 4 months' time. And also the project between Naupara and Dakshineshwar. Though a lot of work is still left, but a few days back we have done foot-to-foot survey from Dakshineshwar to Naupara and identified all the critical areas which need to be addressed. So our team is now working to work on those areas along with RVNL, which is the project executing agency. So we will sort out all the issues. We will expedite whatever electrical installations, SMT installations which are to be set up, and we will try that entire work is completed in next 6 months. Bureau Report, Channel 10.